Elimisha kina mama na wasichana kuhusiana na haki zao kama mojawapo ya njia za kukabiliana na visa hivyo katika kaunti hiyo. Mtazamaji, ni taarifa ambayo nakuacha nayo. Mungu akipenda, tuonane hapo kesho nikiwa na dadangu Zubeida Kananu. Mimi ni Mary Atwoli, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresho Witi. Endelea kutazama runinga ya KT News. Ni mkusanyiko mwingine tena unampa Bi Sadia Hussein, ambaye pia ni mmoja wa manusura wa ukeketaji kutoka kaunti ya Tana River, nafasi ya kuangazia changamoto zinazohusiana na ukeketaji miongoni mwa jamii yake. Msukumo wake wa kuwa mwanaharakati na mtetezi sugu wa haki za wanawake na wasichana ulichochewa na yaliyomsibu miaka 15 iliyopita baada ya kukumbwa na changamoto zilizotokana na ukeketaji alipokuwa akijifungua. I was very excited to go through the cut. Not because the cut is good, but because I was innocent. As a girl growing up in that community full of stigma, I really also wanted to be like many other girls. When you go to school, they'll talk about cleanliness. You're not clean, you cannot play with us, you know, all that. But again, when I went to the bush, I came to realize that there is no water to wash me. There is no soap. I can't see anything around, so I only see razor blade. So I was asking myself, what is this for? Because they were telling me I'm not clean, I can't play with them. Where is the water to clean me? That's when I felt there is betrayal. Say no to shedding of blood. Ananieleza kwamba mikusanyiko kama hii ya uhamasisho wanafunzi kuhusu athari za ukeketaji miongoni mwa dhulma zingine husaidia pakubwa kukata mizizi ya ukeketaji na vile vile huwapa mafunzo ya jinsi ya kuepuka ukeketaji. For us, it's about laying a strong foundation of a generation that will be free from all forms of gender-based violence. For us, we are looking at girls who will understand that we are born perfect. We don't have to go through mutilation. Anadadisi kwamba uhamasisho huo pia hujumuisha viongozi wa dini ya Kiislamu ili kusaidia waumini wa dini hiyo kuelewa kwamba dini ya Kiislamu hairuhusu ukeketaji kama inavyosingiziwa na kuwa msingi wa kukeketa wanawake. We had to use the religious scholar to delink FGM from religion, so that if I save girls, they don't have to be mutilated because they feel they are not pure Muslims. If we go to just purely girls' school, we use the female scholar to speak to the girls because they relate and reason well. If we go to GBV survivors training, just women, we again use the female scholar. But when we go to a congregation, a community sensitization forum, we have to use the male scholar now because of superiority and power dynamics. Sheikh Abdullahi Haji Gudo, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la viongozi wa dini kanda ya Tana River, amekuwa mstari mbele katika shughuli ya kukabiliana na dhana potovu inayoambatanisha dini na ukeketaji miongoni mwa jamii zinazoishi kaunti hiyo. Hii kazi nimeanza kitambo kuanzia mwaka wa 2000. Hii ni baada ya kuona ya kwamba watu wameanza kusingizia kwamba ukeketaji ni dini, baada ya kuona wasichana wengi wanateseka, akina mama wanakufa wakati wa kujifungua, watoto wanatoa damu kwa wingi, madhara imekuwa kubwa na watu wanasingizia ni dini, ambapo dini haisemi watu wafanye mambo kama yale. Kwa hivyo mwaka wa 2000 ilikuwa ni vigumu kuzungumzia hadharani mambo ya ukeketaji. Jamii, wazee, akina mama wanakataa. Kwani unazungumzia mambo ambayo inahusu akina mama? Lakini pamoja na challenges kama hiyo, tumeweza kuelimisha akina mama, tumeweza kuelimisha circumcisers wenyewe, na baadhi yao wengi wameacha kufikia saa hizi. Tumeanza kuelimisha wazee ambao ni Council of Elders, tumewaelimisha, tumeelimisha maheadmen, tumeelimisha machiefs, na kwa kuwa serikali pia imesema ni jambo ambalo ni ya kimakosa na wale wenye kufanya wanashtakiwa, basi tumepata at least watu wanaficha saa hizi, na kupitia hapo tumesaidia kueleza pia mashekh na maimamu
tumewafanyia sensitization, uhamasishaji, tumewaelimisha, na wao pia saizi wengi wao wanachukua katika hatua ya mwanzo. Kila Alhamisi huwa ninatoa mawaidha kila aina kuhusu ukeketaji, kuhusu kuolewa mapema. Hayo yote huwa tunaongea, lakini tunashukuru watu wanaanza kupunguza. Hata wale ambao wanafanya kwa kuogopa, na wengine wameelewa kama haiko kwa dini, wamefahamu. Kupitia kundi alilobuni mwaka 2021, Bi Hussein anasema kwamba yeye pia kujishughulisha na miradi inayolenga kuwezesha manusura wa ukeketaji ambao wanasemekana kuwa nguzo kuu kwenye vita dhidi ya ukeketaji. One thing that is my primary goal is to ensure survivors of female genital mutilation are empowered. Reason being, FGM is a direct ticket to child marriage. And child marriage is, of course, a legalized defilement. Girls are defiled, so there is no marriage eventually, because these are young, a minor who cannot consent, and that's a defilement. So from there, we are talking about teenage pregnancy. Again, of course, shattering of their access to education, and of course, the poverty cycle. So for me, I feel to break that cycle, you have to empower the primary survivor and ensure that they reason beyond humanity. We are targeting 500 GBV survivors, FGM survivors, to be precise. And most of the FGM survivors are also child marriage survivors. And we are looking at an average of 2 girls per survivor. And in this project, we are anticipating at the end of the program, we will have 500 survivors who are willing to say it happened to us, but not to our daughters. And you can imagine, in just one program, we will have 1,000 girls that will never go through FGM. Maka Abdullah, mkazi wa kijiji cha Tafwik kutoka eneo la Garsen, kaunti ya Tana River, ni mmoja wa wasichana kutoka kaunti hiyo ambao shughuli ya uhamasishaji imefanikiwa kuwahami na ufahamu kamili kuhusu athari za ukeketaji. Tunakutana naye akiwa kwenye harakati za kuhamasisha kina mama kutoka kijiji hicho kuhusu nafasi yao katika jamii na vile vile jinsi wanavyoweza kusaidia kuimarisha vita dhidi ya ukeketaji ambao pia unakiuka haki zao. Mara kwanza hawajanipenda, but saa hii wakati wameona real things. Kwa sababu hao mama wao wenyewe walikuwa wafugaji na saa hii ni wakulima. So wakaona wao wenyewe wanaweza move kwa project moja kwenda ingine. So ni hapo ndo sasa wakaniamini wakati mimi najikakamua na watetea haki yao. Hata wao walielewa kuwa kumbe ilikuwa kuna dhulma ilikuwa wanafanyiwa na ilikuwa hawajui kama ni dhulma. Wataalamu wa masuala ya dhulma za kijinsia wanasema kwamba uhamasisho wa jamii ni mojawapo ya hatua muhimu katika vita dhidi ya ukeketaji, jambo ambalo limeonekana kuzaa matunda ya kupunguza visa vya ukeketaji katika kijiji cha Tafwik, kama anavyoelezea Bi Abdullah. Imesaidia sana, pakubwa sana, kwa sababu wakati cases zina happen zamani, kabla sijaanza hii mambo na sensitization ama mambo na hii mentorship, cases zilikuwa zinafanywa but watu hawaniambii. Ilikuwa wakinyamaza kwa sababu ilikuwa wanaona hizo cases zenye zina happen ni normal. Wakati tuliwa train na wakajua kuwa hizi cases zenye zinafanyika kwa community yetu ni haramu kwa upande wa dini na kwa upande wa serikali. Zamani kabla sijaanza kufanya mentorship, wamama hata kuenda public participation ilikuwa hawajui kuongea mbele ya watu, hawezi ongea, wanaona haya. So through hiyo mentorship na hiyo sensitization ilikuwa tumeanzisha na bado sasa tunaendelea, wamama wamekuwa na voice. Huku ikiwa imesalia miaka 6 tu kabla ya muda wa kuafikia malengo ya maendeleo endelevu kukamilika,
Wataalamu wanashauri kwamba nafasi ya wanawake kwenye vita dhidi ya ukeketaji ni jambo ambalo ni sharti lipewe kipaumbele, haswa manusura wa ukeketaji huo. Wataalamu wa masuala ya dhulma za kijinsia wanashauri kwamba ipo haja ya kujumuisha makundi yanayoongozwa na wanawake na vijana katika vita dhidi ya ukeketaji kama mojawapo ya njia za kukabiliana na visa hivyo kikamilifu. It's important that survivors and those are people who have undergone FGM themselves be at the forefront in both prevention and also responding to FGM, because as they say, it's the wearer of the shoe who knows where it pinches. So survivors understand the story, they understand the negative effects of FGM, and it's only important that programs such as the ones that we are leading in Tana River engage not just them individually but also organizations that are formed and are led by them. Takwimu kulingana na ripoti ya demografia ya afya mwaka 2022 inaonyesha kwamba Kenya imepiga hatua katika vita dhidi ya ukeketaji. Visa vya ukeketaji kulingana na ripoti hiyo vinasemekana kupungua kutoka 38% mwaka 1998 hadi 15% mwaka 2022. When we look at the county specific data, disaggregation of the data per county, there are counties that have not made any progress, and that is the counties in the north, starting from Mandera, Garissa, Wajir, and a bit of Marsabit. So those counties didn't make any progress, and that is why we have also aligned our response to face these counties. You know, to start asking very difficult questions. Why, when the rest of the country is making progress, why are these counties lagging behind? And that's why we have made a decision to now work with very grassroots organizations. It's one of their own, so they can really have conversations, you know, to really talk about what they think are the real barriers that are making us not see progress. Kenya inapojiunga na ulimwengu kwenye maadhimisho ya kupambana na ukeketaji dhidi ya wasichana na wanawake, ni dhahiri kwamba ujumuishaji wa wanawake na makundi ya kijamii yanayoongozwa na manusura wa ukeketaji kama vile Bi Hussein na Abdullah ni nguzo kuu kwenye vita hivyo ambavyo vinaacha yamkini wasichana milioni 4.4 kwenye hatari ya kukeketwa ulimwenguni. The wearer of the shoe knows where it pinches the most. FGM happened to us, but not to our daughters.